शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल Primero, una mujer necesita educación. Es muy importante para una mujer tener educación porque al final una mujer cuando tiene una familia, ella es la única persona que influye a cada persona, a su marido, a sus niños, y eso es muy importante para una mujer, guiar su familia en la dirección. Hay mucha gente no tiene sus derechos humanos, las mujeres no pueden elegir, y no quiero pensar que esta situación no va a cambiar, porque la verdad es que si hacemos cosas continuamente con esfuerzos, esta cosa puede cambiar. Existía un sistema, ¿cómo se llama? Dote, ¿okay? Donde una mujer cuando se case, ella tiene que dar un dote a la familia de su marido. En lugares rurales, la mujer tiene que dar, por ejemplo, una vaca o una parte de tierra, pero en ciudades grandes es algo con un coche o a veces puede ser una casa también. Y por eso, cuando tienes una niña, la primera cosa que para una familia entre los indios es que ella es una niña y cuando ella se case tenemos que dar un dote. Es una presión para los padres. La segunda cosa es que cuando tienes un niño, eso es el que sigue con el nombre de la familia, y eso es, no sé por qué, pero eso es algo muy importante para la gente en India, que el nombre de mi familia tiene que seguir adelante. One of the major issues that a woman sees in India is like domestic violence and sexual assault. There was one news which was which covered the front pages of the newspaper, globally. That was the gang rape which happened in New Delhi, the capital of India. So it led the politicians and the policy makers in India to ponder about the sexual assault law that was existent in India. So there was an amendment in the law, and because of that law, now the government has come up with an amendment in the law which says that there will be a one rape center wherein all the stakeholders who are involved regarding the investigation of the rape cases will be under the same roof, and they will be facilitating in making things easier for the victim. Shri Kumar India es un país que tiene mucha tradición, porque es un país pluralista, multiétnica, multilingüe, y cada religión, cada casta, tiene sus propias cosas, propias supersticiones, sus propias tradiciones. Y la gente que vive en las zonas rurales, es muy difícil cambiar su mentalidad, porque eso es que están siguiendo desde siglos, porque mi padre, el padre de su padre, como ancestros, ¿ya? Y por eso es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente. Women and job, women power. Women power is increasing day by day. Improving. Considering, if we are taking now in our staff, gents teachers are less.
90% ladies. Very few, 90%, only 20%, yeah, 20, very few students. For example, if you take some corporates, the corporates are headed by women. Some chief ministers in some states are women. Some governors are women. Indian President Srimati Pratibha Patil is a woman president. So, women are not only in jobs or economic situation, they are there in every sphere. It could be political, administrative, educational affairs, corporate affairs, medical affairs. You talk of anything, you will find more and more representation for women. Hay un entendimiento que, como he dicho, que al final la niña va a casarse y va a ser parte de una familia diferente. Y así no voy a recibir nada con ella en futuro. Y por eso hay un entendimiento que al final es mejor que se case pronto y ahora porque hay la cosa de pobreza, hay la cosa de muchas veces no tengo mucho dinero, muchas veces la familia tiene muchos niños y niñas y por eso es una responsabilidad económicamente también. Y por eso cuando casarse es como una solución para evitar bajar esta responsabilidad económica. SEED is a women empowerment project in which we try to empower women by imparting them skills so that they can become financially independent, and we give them training in two types of courses. One is the employable and other is the self-employable courses, and after getting them trained, either we get them placed or get them self-employed. So the basic motto of the project is that the women become financially independent, and through that they can be capable enough to handle the adversities in their life, like domestic violence, then they can have their own individual identity, and the long term goal of the project is to see them as the change agents for the society. En India, 47% de los niños son desnutridos porque no tienen acceso a comida bien. Este proyecto da la oportunidad para las mujeres que enseñan. Por ejemplo, las mujeres que enseñan en estos balbaris son las que viven en los slums. ¿Y por qué? Porque es muy importante tener mujeres enseñando a los niños que viven en los slums porque ellos saben la comunidad. Y además le da un salario al final del mes. Así las mujeres también tener una oportunidad para ser autosuficientes. Y por eso este proyecto es algo no solo para los niños, sino que también para las mujeres, porque las mujeres así tienen una oportunidad de trabajar, tienen una oportunidad de ser autosuficiente. Este proyecto de Balbari es muy interesante porque tiene muchos aspectos y ayuda a mucha gente, niños, su educación, nutrición y también las mujeres. Then, after getting education, women they are doing job, and they are playing an important role. Their lifestyle is change. Family is going to change, society is going to change. Everywhere change is there because of the education of women. I want to be a teacher or an architecture or a CA.
I want to be a scientist or a doctor. Doctor. I've seen a lot of change. You can see me standing here, and I've come a long way, like from India to Barcelona, and this is my first time coming out of India. So you can see the transition in me as well. I come from a very small town, but it's the education and it's the awareness which is speaking in front of you. So this is how a modern girl in India looks like, and this is the transition. ശ്രീഗണപതിനി സേവിംബരാരേ ശ്രീഗണപതിനി സേവിംബരാരേ